Kalaiti keko kenyini. Keko kenyini. I guess we're almost live and I can see Balaba Baja. I'm not sure we are gaba. Balaba bayingirawo mbulabye go baba nancha onkulabyo yingidde. Sikwati bwe yayogera omusajja. Osolo kebero bana ffe tuyingira kati tuyingira mpola mpola kozi mbalaba wano bajja mbalaba muyite badamwe mbalaba mujja mujje mbere bangi gwanga mujje mbere bangi semba matono tujja swala fumite emboozi n'emboozi nkulu nnyo we are actually here to talk about important stuff. So make sure that this video is shared right now. If you're live on the video, make sure you're sharing it right now with your friends because we are right here with no fear. Yes, we're right here with no fear. And that's the country we want. No one should threaten anyone. We should live very peacefully in this country. Yes, and you should be allowed to talk. You should be allowed to talk. Yes. More so if you're talking about things that matter. Why not? Why not? Because we even talk about things that don't matter, and it's always fine to talk about things like that. Yeah. So, Huntington, tutandikire one. Basically, twakatandikira ku point ekyali live oba ekyali hot. Eyaba bizonto and chiwewa. So we try to dissect. What is this madness? This kwata abantu nga busy bakoze comedy in stuff that is real. Yes, mu bintu ebyeddala. Yeah. Basically. Looking at nze mukulaba okwange, we've seen these laws first of all. Now, okay, the laws. Yes. Bakwata laws zino ne bazireeta last year, I think. It was byayita mpola. No. Yes. Zalikinga last year in January. So January 19th, because it was fun around ngozanga second, third year actually new year was likinga. But was funa. So we said they were so ridiculous. Yes. Everyone we went up in arms. They don't look. These laws look like they were done by someone who lacks common sense. Like, exactly. Like who is he? Mindset. Yali biased. Like you start thinking of all these things like. Lwaki yali ateekawo laws zino yali aziteekawo mu nkola ki for what reason to serve what purpose oba okitegeera so you were saying that so when kali wezirikinga so tuzanga twala kyobadde yogerako nga ziri so ridiculous nga teziri nowhere in the world such laws actually North Korea teziriyo ni China teziriyo ate nga banyigirizi bazibwawo batemu nnyo mu buzima. So when we got them we took ne tugenda mu balawyer. We wrote a letter formally to the Ministry of Gender and Culture. Babe bali bagala passing those laws. Yes. Ekirungi Minister Mutuzo na listening she came and met us as the Comedians Association. So kati batu meeting nga tuli kategori tugambi twagala amateeka. Nati twagala ke amateeka gagenda gatta kintu. Kuba first of all ekintu kino tebakiteeka anything. Nothing. Yes, nothing. Your example. Ani government yali kwatide kuki? The government, I would love to break this down for you. Never fun muchimani. The fans are the ones who have put me in this position. Exactly. All of us. But it has never been the government. The government has never invested anything at all whatsoever. Invested it in the comedy industry or invested it in the music industry or invested it in events. We have never seen in fact, never bagala byuma bya event. Bagenda wabagala. Bagenda waba Steve. Bagenda. So they don't invest anything. Chiwandi subide nti omanyi gayo nengeri gyateekamu. Hopefully yandi baddateekawo embeera. Yes. Naye ate n'embeera gyateekawo tasooka kuyita. Agikuteerawo nga takuyise tobimanyi. Ye najja n'akola ebintu bye nga bya kidongo. So tubalukyali wali wetuwandika this letter najja n'atumeeting ntumunyonyola n'alaba sense era nga bwetugambe because we are rational people. We talk to you and engage you. Tumunyonyola n'alaba nga ebintu honestly
tebikola kati fenga tumugambe twagala amateeka naye ba stakeholders abali mu art ffe tulina okutula wansi ne tuba advisinga teteeka nalino nalino lireeta kukola okuyisibwa n'agamba babe shelvings tebabitadde ku side kati naffe tukiringa n'agamba bwe banaatuusa time they will do what they will invite us and then we talk about the laws and try to get working true so then the next we hear I think like 3 weeks back that the laws were passed into existence tubuuza how tukubira because I'm on a forum National Cultural Forum all the ministers there the commissioners there and also leaders from the different other domains tubuuza bana what's happening kibi tebatuddamu tubuuza tebalina kye batunyonyola until they came ne bagamba ne babi disowning us we didn't know anything so that's how we started this campaign of freeing the arts because those laws were passed it's actually law kati music era gokubye aliriko kuba tondateeka script bana ndoza bajja bigamba sabani baabwe bagenda bigamba batabani baabwe abo tuza amateeka gakwata batamani baabwe I think they are mistaken like over and I think they are misinformed ku bintu ebimu because gobo ngamba nti osolo yise ekintu mu nkukutu we in a time of corona tubadde mu haso how many months nga tetukola I think it's close to 4 months. We are going into the 5th. 4 months. We are going into 5th month. Ochitegera? Yes. Tetukola. Ochitegera? So many artists man tebanafuna chance. Abamu kireka bali waka wa bazadde baabwe. Banji man even people call me. Ochitegera? Waddeyo mutwalo wosobola ate nawo oluso batolina. Ochitegera oli mu kuyiya. Because fena tuli mu haso. Yeah. No one is out there anti buli kimu kiryoke kyaggwadda. Ochitegera people are in the hustle. Ochitegera tuli mu hasonomics tweyiya bweyiya wano naye gwe kubamu akafaananyi even like looking at the music kati nganze nze sijja kulimba nto neeyi okuva we natandika industry netaddemu ssente ne bafriends bange abankwatiddeko akatono ne tweyiya ne tuteeka music ono wano sibangako na manager mbw alina ssente yazikutta azitadde mu muyimbi okitegeera kweyiya paka wano I'm working with a team of friends to get things right here oba okitegeera all of us okitegeera fenna your hustle is my hustle is the hustle of the painter n'omuyimbi omulala n'akuba painting olaba abantu abamu batya okuba painting let's say zaba politician oba batya n'okuba paintings kezibezi nga season zaba politician batya n'okuba paintings let's say is it even inclined ku Bobby Wine because baba bagamba Haman we nakuba painting ya Bobby Wine bagenda bajja kunemesa okukola okitegeera why would people live in fear gobo bango ngamba we are free and we can express ourselves why should people fail to do what they have to do which is natural like it's a gift nti gosolo bera funny okitegeera no making people excited you make people happy through your art. And through you hustling and investing in the art yourself, nurturing it, selling it to the people to even make them feel like at least and to break this down for you people who are out there watching this. Guys, music, this is a fact. Temuli musente nyingi kweyiya ate zonna ezivaamu ziddamu because you really want to reinvest and reinvent yourself okole more. So we don't really expect much, but we do it because we love it. Ne kati gongamba otya nti wemanga natera okola akayimba obanga ngenda kola akayimba njiteewo nzijire mu ngamba akatuka kola kati wano wakoze mu bwoti kati wano wayimbi ongamba ngani guwandike ennyimba so much okitegera gayo jamusanga nga probably fisherman naye kale yasomamu n'afuna chance ali mu parliament oba ali mu kitongole ekimu UCC and what I'm looking at I think the Ministry of ICT ne UCC I think that is one of our biggest problems in Uganda because tebatuyambya ku internet wano internet bwe bagyongeza they are the same people who are involved exactly OTT be balemeseza abantu okubeera nga bali ku internet and we need more people on the internet so that we connect kitegeera connection tugyetaaga but they are the same people bastiflinga buli kimu bakirimu gwongamba otya nti mmwe just akaka group kamwako kwegamba kekalaba buli kizibu ekiri mu society kagezeko kitereza so and so shouldn't come on TV and say this bwe tunaabeerawo ng'abantu tebasobola kwogera ku bintu bimu ongamba otya nti this is not a dictatorship
You for means explain to me. Yes, if ozze wano nenkugamba nedda toyina kwogera bwoti toyina kwogera bwoti. That means I'm dictating to you that these things shouldn't be done. But kino solo kyogerako n'ebino ebintu ebirala omwendo obe 10 toddangamu byogerako ate tobyogerako wobyogerako nkugobi okitegeera. It's madness. Basi kitegeera kyabulalu nnyo nga bwowulira ate kati nabaana abantu problem endala eriwo. They actually don't know the power or the value of art or artists. Yes. We are $1 billion company or exactly. business. One never not ever Yes. And you see, Babirego nebatula, but they don't know they are losing a lot of money in us. Yes. But taken at we said take they are chasing away millions. Balinga bagamba nti abantu tebaddamu kuyimba because kati olaba gamateeka galinga agagamba nti mu kino mu kiti mugende muvube. Yes. Mwagala sebo fa abasobola okuyimba tetuba abavubi omuvubi anavubawa kati gwetunulamu kakwanguyize just osobola okiraba guy ono abeera mu position of power. I think people are mistaken when they get all this power. It's a big illusion okitegeera, and the only problem is that nze kyendowooza fe okubeera nga singa tukkiriza ekintu kino ne kigenda mu maaso tuba tuwedde kyekisooka naye ekyokubiri tubeera tukoze bubi nnyo for the future of the other people coming into the art. Bajagamba, what did we do? Yes. Kankuwe point emu Huntington okimanyi nti just nze okubeera nga mpandiise buwandiisi kintu somewhere like ng'akayimba kalina copyright eziwera ennya nga sinnaba kawandiisa wantu wonna. Nga sinnaba yadde okawandiisa wantu wonna idea newe nkakuyimbiramu wano katono kaba kange. You have it's your ownership. Yes, kati onya ngamba biki. Ate kira epas tewali muntu ayina right. Chibweti epas katonda yakuzala nakuwa ekitone ekyokuyimba. Tewali ayinza kikujjako nga gwe, that is your God given right. Yeah, mukama yakikuwa tewagenda kusomera kukinti. You are born a musician. Sikwenda ko mu school enjigirizo okuyimba tediyo. Kuba kati then government teyina right. Government sikatonda nti kati gwe bakwe ekitone kyo katonda kikuwadde. Then you have to now go and subscribe to that person here, editing. Yeah, editing ebyangu obwongo. Nati katika nenti point gyenkuwadde. Nze tosobola ku editinga. Gino emyaka gino tebagyeditinga bambi. Nedda bambi. Wadde nange nkusingako. Yes. Oli muzeeyi naye tebakweditinga. Ekyo kigambo. Osege sigezaako kuluma okubulira mazima. Kwetunulamu. Omuntu akeera ku makya. Kati for example omusajja bamuyita Mutabazi. I think he's one of our biggest problems. And he was fired. Now he's not there. He's no longer at UCC. But they do these things, Gabagara favors, from the big When person. was he fired? He was fired like 3-4 months back. But Muchala, the director of UCC, there's some lady. Tabazi was fired. He's into private practice. He opened actually a studio. He has a very big studio. To do what? To do production work. Very actual state of the art. He went, sent away as when you reach there, he has an auditorium set up. A biume very wali. Here a chitintali. So he's there. So he's Katia Jayo. He's just into private practice. Yagala yingira mbintu byaffe. Era kati ngamazo bigende nabisuna mukati nabiyingira. Omanye netatage Mutabazi. My own dad is Mutabazi. I met him. Yes. He's a very cool guy. Very cool guy. Naye kati olaba salinga nze ndiwa peregesi nina okwesudiya ate bwesesudiya ni agenda okunsudiya muninde abaana aveeri bansudiye point anyway. And I've seen like you see Bobby ayogedde ku points even Bobby like I had Bobby mbadde ndaba interviews most of you have talked bani. I can't break down every single person. Man, people are affected. Because man, people have put in so much in this art industry. People sacrifice for the art industry. Art industry. Yeretera abantu okubeera kugamba nga bali okewaka.
omuntu n'atuula ewaka n'awuliriza kayimba ne kamuzaamu amaanyi abadde ne distress abadde teyewulira bulungi oba ne lumuwa courage cupa ku cupa n'agamba kangende njiye ngende nfune cupa naye gw'ojja ddula bamu ango nti ate tuwonoona uli akalayini kewayimba nti sikyusa dola kati noba tolina dola nawojagamba kasajja banekakubye layini kati dola njijjeewa nogera nohasolinga nawe noyagala okola ki toyagala kujja kukyusa nga bukyusa sokisi everyday gojja obeerawo n'essatu ebitaano nawe okyuse ogamba kati mpa change w'ettaano okyegera okyuse ettaano that's the inspiration you give. You see, that is the work you do. Negative bano bagaya bano tebabitegeera tebabimanyi okyegera kubanga sente ze bafuna abasinga zaweerere. Most of that money is stolen. They don't actually hustle. Most of them don't hustle. They are thieves. Exactly. So and they don't want us to say they are thieves. Nze kati ekizibu kyange nze nkubulira amazima nsagala balimba nze si sekwenya omubbi abamubbi ne bwabanga musumba owulira abamubbi obukulupya buba bukulupya. That is it. Why would we call it something different? A mango is a mango. I can't call it an apple. Obochitegera bagayi bajja ne boogera babizonto. There is nothing wrong with what they said. Zero. If you look at the whole thing and whatever they said, they made their points and the points were solid. Very solid. If you have even anything to argue about, then the names are out there. And actually they are saying, please pray for our leaders. Yes. And they're educating their children so that their children know what is happening, who the head of state is, who the security minister is. Yes, because nanga abamu kubo nalibadde sibamanyi. Then because of bizonto natandise okutegeera nti karushaija simanya karuhaija nembeerawo nga ngezaako kola ki okubategeera abantu abo. But I would not know them if these people did not stand and say something. And the art, let me tell you, to be honest, if you look at America, tunulira America, Bambi, Eddy Kenzo gyaliko nze tebinkwatako. Nze sikabira ku internet. Kakati, ze siita government. Nagano jiita. Government yawo tetuyambye. It's true. Tetuyambye sigiyita tenyambe ndeke. Abantu bajja kunyamba ndeke. Nekenza ina kuyita abantu avemu ebintu by'okuyita government. Yakomyewo kati adde ku bye abantu. Tukuba omuziki tugwa abantu kozi tewali lunaku lwe yali ayimbidde kitongole. Ayimbira abantu era abantu bali mu bitongole. So it's more about the people. It's not more about the government. It's more about tukaba. Tuze wano kwogera point za. Na inetela ateka ne government it's mandated. We are citizens of this country and we pay taxes through our art forms. Yes. You pay taxes. Your music is taxed wherever you perform and everything. So it's also their mandate to support us financially because they support all other sectors that bring money to the economy. Yes. By not take out, it has to be that the art industry is facilitated with this much and supported by supporting tukirabye Kenya. Yes, Kenya. Kenya mu time ya COVID bawa abayimbi baba wa sente mmeka simanyi figure but it was a reasonable money. Do you remember nti nange bagonza nkoze nyimba 2 eza corona. I did even something for the ministry itself. I did a video to sensitize people. I've been on my lives talking about these things. Ebintu bino tuzze tubyogera tetusabanga yadde ekikumi. Fete tusabanga ku sente. If we are here mbu tusaba sente because twagala abantu bamanye ekigenda maaso n'embeera eriwo. Fe siwe tukola then hopefully bwe mbanga mwagadde ne mutuwa. Okitegeera fishomeka ze tuyimbira obwerere bifo bimeka bye tugenda just lwa mutima tuwategedde kino this is a good cause nogitunulamu mu mutima n'ogamba omanyi kangende nkoleki kangende supporting. We've gone to universities. Let's say batera okumpita ku universities ezimu and some schools. Go talk to the students. Inspire them, give them something, give them hope that they could do something special and actually bring it out there. But abantu bana abalaba bino ebintu nga bigenda mu maaso, they do not empower anyone. Kuvuga buvuzi wano motoka ziisa ku bantu ku speed na bigombe kubanyiga eri side bo bayitewo. These people act like as if they are the most privileged in this country. Fefe nyini tuli bantu naffe n'abantu abavugira ku nguudo ezo mbulungi. Gwakuba Mark Ferenc ngeze enguudo zalimu ebyuma wakati. Bandiyise ku kyuma kuli waggulu kwennyini.
kunyigiriza bunyigiriza bantu. The reason we're here is we should not allow these things because we are inherently mandated by our constitution, Article 1, freedom of expression and speech. Tetuina kukiriza muntu kutuja kecho kuba we bakuzala no mumwago gwange oyina okwogera tene muntu ataina kukwato kugamba ekito oyina okwogera kino. It's not right, it's wrong. Tetuina kusika banaye tubale tunyumya nezo tugamba olaba kati bakwata fa bayina ka voice abali ko mu limelight akati yeah ate kati gwe aliawo ochegera. So kati ne chintu, it's not about me, it's not about APAS, it's not about Bizonto or Chiwewa, it's about all of us. Every Ugandan should be concerned about this. Yes. Me before this time, I've been open. I've been open about OTT. Yeah. I've been open about thieves in the government. But then call live videos, you can check them. Yeah. And even if these people are saying, because I understand. Yeah, they're facts. These are facts. They cannot even be disputed. Yeah. You cannot package stupidity and expect us to like it because what the rapping it's impossible. No, tugenda bikiriza. It's impossible. Ochitegera ngaluli bwe nayogera ko titi nengamba to mugenda kuba biwambwa ddagala lyanga to tumwagale. It is impossible. Tekigenda kola asigala biwambwa era nja mumenya bwe nti mulabenga ono So guys, do not think that because maybe tusaga, mutujoge. And I think these people think we are not intellectuals. We being artists, they think abatali tuland because nabo bali mu kintu kyaffe kino ekintu kyaffe kigatta buli omu tekifaayo oba wasoma nnyo oba wasoma kitono oba towasomerako ddala. It is a talent. True. A talent should be appreciated. So in the end, a talent should be supported. Yes, bano bagayi bandibadde banoonya ngeri gye batuyamba mutwongere omulimu mu maaso. Lwaki ogamba pastor gundi Teacher Mpamire, I saw Teacher Mpamire's post. Yes. Teacher Mpamire omujje mu $100 mu 3 mu ekintu. Yes. Just okushootinga kagundi ku street. This thing shows Uganda. The man is talking to Ugandans. He's asking questions. He's giving a vibe to other people who don't know about Uganda, who don't see certain things. He's actually exposing the beauty in the people and the humor in the people of Uganda and in himself. But he's taking an initiative to go to the street and actually be a man who actually inspires many other people who actually want to do such things in comedy, who want to do such things and talk to people. The man is doing something. But mumugamba akwate sente ataba sasule yasobola okukola kyakola mwe mumukoledde kimwe. What do you do for him? But it's terrible. What do you do for him? Boba mukolera ki okutandika omuteeka mu position nge. For me, I'm very hurt when ndaba ebintu ngebyo. The more I read about such things, I lose the kindness. Nze man sijja kulimba Huntington ndi muntu wa mirembe. Nina omuzannyo biki ndi muntu ne man waliwo ebintu byolaba no obusungu ne bukwata. Nze TV Huntington to a certain extent yanta. Buli wenda baba politician nga bajja nga baseka nga balowooza there is something funny. There is nothing funny. Ngokubeera nga buli ssaawa mu mulowooza, people should be disrespected. Ne mujja ate ne musekera mu issues eziri important like as if it's nothing. Ate ne mujja ne munyigiriza abantu abalina kye bakolawo. Let me tell you, to be honest with you, Huntington, the government, we actually protect more people as the people in the arts from violence. Big time. From depression. We protect people from depression. Yeah. We are like doctors. Yes. And people don't even understand that. No, we change people's homes in marriages and all these things. It does not look like it's actually a fact, but these are facts of life. Yes. Music is a healer. Music can change your mood. Okitegere omuntu letsa abadayagala genda somewhere akole ekintu ky'obudongodongo naye zotuula nawuliza akayimba manne kamukuba mu mutima n'agamba manne ekintu kino saani kikoze oba okitegeera. I've met so many people oba alina obusungu nekamusesa nekamukakanya okitegeera. People would be abusive in their marriages, but because of art you have a chance
that this thing actually diverts how you feel at the moment, and maybe nekikuteeka mu space endala n'otandika okulowooza ku kintu ekyo ng'otutta obudde. Music can slow down time. Art can slow down time. Comedy can slow down time. Oba kitegeera? She's slowing a pace y'okulaba ebintu. Kebe painting kekibe ki, and it makes you think a little different, makes you think in perspective and all these things. Bino ebintu bino si biina wano. Olaba ekibuga kino Kampala kiri kuno. Because we love our city. Okitegeera? Ndi wali nkitunuulidde because my first album is in Kampala. Ne nakwata ekintu kino saakite twakipaintinga ne wamala because mbuneera goba ki. Ne nakipaintinga because neneeteekawo because album yange bagitanga Kampala. I was looking at the city and looking at the beauty of the city. We appreciate our land. Okitegeera? We appreciate our people. Era kyovola tukola bino ebintu. Tuli proud of what we have. Naye man, abantu bano batandika okunyigiriza omuntu ali mu art. Agezaako okulaga image y'abantu. Kankubuulira obubbi bwe bubaamu mu government tugenda buyimbako. Tujja buzannyako. Bw'olaba ebintu ebirungi ng'ekibuga ekinyirira nga bwe nkiraba wano ngenda kiteekawo because I'm proud of that. Tugenda ziyimba era tujja zizannya. Mweziri nina akayimba akapya bakayita tuli mu mmotoka. Okitegeera mweŋŋamba nti ebinnya you meet and greet. Because we actually meet and greet potholes in Uganda. This is the reality. Naye ssente eziyisibwa mu buli budget ezikola enguudo ezitakolwa. Okitegeera zesinga otwala ssente ate zezisinga obutakolwa. Okitegeera zesinga obutakolwa. So you want us to actually tubeere awo nga tugamba omanyi enguudo zikolwa. Mwebale potholes nungi tuzeetaaga. Buli wenziraba mpulira omutima nga gwego kutegedde. Tutandike kwebaza bintu bya kidongodongo. But because that will make you feel good, kijja kusoothinga. Nedda si bwe tugenda okukola. Nze I was so proud to see omanyi babizonto mani bulijjo mbalaba naye ako akantu nali sikalabanga. Paka babasibye. Kati bano abadongo bano aba government tebamanyi tebapromotinga bali. Kati ate nageza twabadde wano ne Dan Magic. Tutero tuula naye wano Dan Magic yabadde wano like for 3 days. He's my boy. Tubeera wano ne tunyumya. Whatever we catch up. Okitegeera? Whoever comes here abantu bajja wano in a good mood. Okitegeera? Bobby ayinza oyitawo once in a while. We chat up and talk. Okitegeera? As friends, okitegeera? We talk about our country. We talk about things that we want to see that are a little different. Okitegeera? And I think it's only right for us to care for our country. It's only right for us to talk about the bad that is happening. Because the truth is that the bad overweighs the good that is being done in this country. And every time you keep quiet about the bad gets worse. It gets badder. But we no kyogera. Wasa. Nekifuuka wasuwa nga tewaliwo kiwakanyiza nga kati muntu. Ekibi ne kifuuka omuntu. You see, Fabaina a small voice about okuliza. So that's the reason we are doing such things. Not that we are twagala kujja ku government. No. But we want a better country. Ate nayo bwe tuba twagala jijjako tujagezaako. Temugezaako okulowooza nti singa tuba twagadde tusobola kukola. But the point is that we want everyone to be free to speak. Ngaba government we bajja ku TV ne baseka nga babbye sente naffe bwe tulina okujja ffe tulina gwe twabbye. Tetulina, we've not stolen from any single person. Oba kitegeera, and even when people give us, they give us because they are happy. They're excited. Omuntu obeera ku show n'akufuuwa ekyetaano nga niye yayingidde asasudde. Yasasudde kyesatu. N'akuwa ekyetaano. N'asigaza ekyebinaga omwana oyo ayimba. Oba oyo omwana ankoledde comedy. Embwa ensesezza. Okitegeera nejje n'agiwaayo embwa ye. Naye nga si mu butuufu akwagadde. Ntakuyise na mbwa mu bubi. Naye bano abasajja we bayitira embwa bajjayo omundu. You're just using out of what is kutegeera. Bajjayo omundu reactinga mangu nnyani is really bad. And ekirala kyetwagala okugamba abantu abaliyo, we have these voices. You have a voice when you have your phone and you have some data. Take a cook alive, talk about issues. Bana tetubeerawo just misusing social media. Netulaba ba Cardi B just mbwayambadde. Cardi B is not going to help you. Cardi B is tewali kye batuyamba wano. Tewali. So have a voice. Let's talk.
Let's talk. Make sure you're sharing this video. Balabanga musharinga abantu abavuma abantu ku internet. Actually, these are the videos you're supposed to share. Exactly. Not the videos ezirimo okuvuma abantu. Simanya gundi yakosebwa ati ne gundi. Those things don't help us to transcend the culture, to move anything. Tetuina kye tuba tutambuza. Ate naffe kati oyogedde ku kintu ky'amaanyi, and actually we discuss about that. Netugamba now we have become that petty. We are going to be a wasted generation. Why? Kati abantu aba influencing media talkability are guys who are vulgar. Exactly. Abantu nti obere no labantu ona gundi yawe muddoli embwe yevuma. And you support that? Kale wulira ebintu bye muwaana. Things that make sense, people don't even mind them. Or posting an account when you're telling guys this babbe sente wati bichi. People who like or who share practically baberawo take a ekintu ekyo busebu or anything gundi yeyambudde ntate yakoze ate olwo ekyo nekifuuka ekintu ekirina okwogerwako. Guys, we have to wake up. Eno Uganda tegenda kyuka nga mukyali passive mwe mutyo. Ebintu bino policies zino abantu ze bateekawo ez'ekidongo ezitukapinga batufuula ba slaves mu nsi yaffe tezigenda kukyuka nga tuli mu bintu bya muzannyo nga tetwogera ng'ebintu bye twogerako ate bye by'ekidongo ennyo ebitamatalinga. Muwadde nnyo abantu platform abawemula obuwemuzi ku internet. Ne mubawa nnyo vibe abantu abali intelligent who are saying something ne mubatunuulira. Nze mbalaba wano abantu nga hey pass, he now became a comedian. Onsinga okutegeera. Nze gwogamba ndi comedian omanyi obudde bwange bwe mbuspendinga. You read. I read on a daily basis. You waste time on a daily basis looking at me and other people who are saying almost nothing. Nja kujja wano nkole ebintu byange bya jokes, let's say Jumia. That is promotion. My friend, I'm being paid for that. That is marketing. He's working. I'm working. What obitunulira ng'ebintu by'omuzannyo. That is being creative. With my comedy kind of side njikozesa to earn something. Nanga akatono kemba nsobodde ofunayo nanga okwewamu ka vibe neme kubeera muyimbi just. You see me posting Johnny Walker. See me posting her for free. Okitegeera. I'm an influencer. They pay me to post those things. Can go jageno la habujingo chupachi. I'm working. Yes. What's again? So those are things that we want to creating a policy banai. Tuli bantu bato. N'abantu abalala bamanye nti ebyo ebintu bisoboka okuvaamu akantu. How will you do it when you don't even see n'okimanya nti ono kirabika gaya akola what? Newe tu spending a time simanya gundi ayomba noli simanya ono full figure simanya bajjo. Guys, you should reduce the time you waste on such things. Simanya zari yakoze eki simanya zari yayogedde bwati ebintu ebitalina makulu bannange tulekerawo biwa amakulu. Yes, atenda espas abantu abasinga ku social media kuno 90% are the youth. True. Uganda we are 85%. Twina youth population is 85%. True. We spend most of our time online. Yes. But after a whole day, omuntu ava ku online ku internet wabadde nga talina kyayize. Challenges. One single thing. Ochigera. Kati nze nsobola oku appreciating. I'll just example. I usually go and meet my friend Silver Chagulanyi. He's my neighbor one. Boss. Ochitegeera. I heard that Giovanna. Simwangu nanti era kyovola bw'ogenda olaba Silver gwe manyi olunaku lufudde. The whole day. Because you'll talk, there is so much to talk about. But these are people who have been here seeing the industry. They've tried for the industry. Muyinza obbawulira nga teboogera nnyo. But they are doing something small for the industry. They are pulling strings behind the scenes. Neto jabbalaba. Some of us mujja tulaba because some of us are more outspoken. Bw'olaba omuyimbi atayogedde oba atafuddeyo kwogera ku bintu, it's okay. Mufe ku oyo ayogedde because oyo ayogedde ayina message gy'akoze eki. Gy'aleese eri important. Oba okitegeera. Naye bannange bannayuganda, if you spend most of your time nga mugenda jimalira ku bintu by'ekidongodongo ng'ate muli bavubuka mugenda fo obwavu mugenda bonaabonera mweno Uganda because temujja kulaba ango ndala ango yokka gye munaaba mulaba yakwogera ku bantu niyo okwogera ku bantu tekirina gye kikutwala. Tulina okwogera ku bintu policies, issues ezitu affecting. How do we actually get to a better place as Ugandans? And we can influence these leaders to do the things. Ne bakola ebintu ebyamagezi abo basajja because bakola nnyo ebintu by'ekidongo ffe tulayimirira ani agenda otwogerera. Njagala kukozesa example y'ababizonto baba kutte bwe babakwata bwe bati immediately
we said these boys have not done anything wrong. Yes. Netugenda tukola akantu wakalabire ngaba comedians. Yes. Yeah. Yes. Netupushinga pressure nejja buli muntu natandika ko release result and pressure. Singa twakoze ebyo tebandi batadde. Yes. Yeah, but because we are united, we are together, we have a voice, we push. So that is what we should do. Our leaders should listen to us. Tebaina kola bintu bebe basanyusa. Yes. Yes. Atenga bagamba fa babatu. Kutuma fa babatu batuma. Kati atebwe nkutuma ondetere nyanya, ondetera mbutungulu. Ate no sinawe no seka. No gamba. Zate kukubide mu ngalo nkugambe webale kundetera butungulu ngate nakutumye nyanya. Abasajja bano ba servant. I hear them. Look, man, Ali, I see you. Big up on yourself. He's a very intelligent guy. I've talked to him. He's very smart. He's actually one of the first people to talk about the money. You don't mind your businesses. Nedda kuno ku internet kuliko abantu abalalu totya ngwebali nabo nga bw'owulidde oli ali intelligent kubaako n'abali reasoningira ku 0%. Abo mbamanyi oyo tomuddamu oyo tomuwa nnyo budde kaaka kiri bwekiti agenda anyumye nejjajjaawe kaakati bala kugamba Lukman oyo mulaba Lukman is one of the first people to post. I actually saw off like one of his posts bwe yali ayogera ku ssente ezaweebwa Uganda. COVID. Yeah. Boss. Okuyamba. These people have gotten more than 1 billion. What? In dollars? In dollars. Yes. And they have not given out portion to people. Nze kankuli n'abantu benali njogera nabo ba makanika. Omanyi taata wange makanika. Kakati ndi ku garage ntute emotoka for service. I think last week. I think it was last week. Geoffrey, was it last week? Yeah, last week. So last week, nyenzo okutwala emotoka ku makanika. Ntudaawo fe kati muzeyi mulese eri ali mu office ye kati tuli ne ba makanika tukuba olwali nze nali nkolera ku garage by the way with my dad. I know about those things nga nkola sebo which is good. And this spanner boy yamba ku muzeyi mpola tukole fenna kakati omukulu omuntu adde tuogera ne omukulu nangamba sebo abasajja baleeta akawunga naye tebaleeta akawunga bajja kuzine bamakinga nti oyo tabaddeewo naye nga jjukira abantu bali waka. These people were marking ku bantu be batawadde na kawunga nti twasanze toliiwo kyovola tewafunye kawunga. Okitegeera naye nga just tebamuleetedde kawunga kati nako nga bakabbye kako ne bakabbye. Okitegeera now this is how we are operating. Kati bino ebintu tebagala tubyogere. Okitegeera naye kati omuntu oyo nze yaŋŋambye kati ngwe nkutegeezezza bajja nga bamaakinga ku nzigi z'abantu nga tebabawadde kawunga naye ne babimaakingaako oba okitegeera. Kaakati ekintu ng'ekyo nze tebaagala nkyogereko. Baba baagala ŋŋambe bajja ne bakola ki ne bawa buli omu akawunga. Okitegeera so that bwe ekintu kyabwe ekyokubeera nti balaze nti omulimu bagukoze kivaayo newankubadde tebakoze mulimu. Omusajja oyo yannyonnyola ekintu ekyo I really laughed. Ne mugamba ki nangamba yes they were marking. So nze nali simanyi nti bamaakinga n'okumaakinga ki buli gwe bawadde akawunga. I had no idea. Okitegeera. But because I was with the people, I got to know that, bano bafala bali bakola we bati. Abantu abali ewaka. These people were home. Yep. They were not working. They were at home. Ongamba otya nti wazze nga taliiwo. Nga teto mukonkonye. Naye gwe nojja buzina maako bakyoko. Nogira bwoti nogano nje otekako mpola aleme kuwulira munda gulo. Oyo taliiwo. Ndoze bajjanga na kiro nnyo. I think bajjanga kiro nnyo. Abantu bano bajjoga. To be honest, because if you think about it, Uganda no batunagikiriza operating ebwete. We will not have a country because the point is that if you are telling me that you need money to build a road, we would want accountability. Yeah, and seriously. And this is your job as a citizen of Uganda to ask for accountability. Yes. It is your job because they get all this from you. Nze wengenda nenkuba show, let's say, ban hiring, sikolanga yange so far, but I'm saying, like, let's say, nkoze show, nsasula KCC, ku ticket kuvaako sente ze batwala, ab'omukyomo baba balina sasula, mbali no sasulira parking, mbali no sasulira ebyuma, every single person now. Okitegeera? Ebyako. Ku buli ticket. Yes. Then no money baku assessing, then you pay them. Yes.
then you have to deliver. All these things have to be done. Obakitegera bino byonna ebintu birina okukolebwa. People don't work for free. Okitegeera naye maani bano abantu bano ejjoogo libateeka ku bantu liri ku level ya waggulu. And we've always been talking about these things. But tetujjanga baheeta mbu government tetujagala simanya kino simanya kiri. No, we want these people to work and do their job. Okitegeera omulimu gwo si gwa kulemesa bantu. You think about how many Ugandans wano abagenda mu national parks. They make them look like as if tebajazi managing. They make sure that the lodges in those places are very expensive. For any Ugandan to want to go there, omuntu agamba mani ngendeyo nsasula olusanvu olw'ekiro. Laba ne craft villages wano abatunda craft. Genda oyinza ogulayo ekintu. Baba kulemesa bulemesa because all these things look like as if birina okubanga by'abazungu ng'omuna Uganda talina biganyulwamu. But these are African things. These are African things. Kati gwe foba otuyambye otya ffe bannansi okusobola okunyumirwa Uganda nga buli kimu bakitadde mu ango eraga nti kino kiveeko bino si bya level yo. Bino si bya level yo. It's the same stuff that is happening everywhere. Now why would you expect abantu aboogera ku bintu bino? Which should be freedom of speech. These people say we have freedom of speech. Muro Constitution. Mugamba tuteekeddwa okwogera. That's the point. Yeezaako kubagamba. Nze sigaana bad black kwogera. Sigaana habitex kwogera. Sigaana bajjo kwogera. Ne bwayogera ebyekisiru ne bwawemula. N'ekyeŋŋamba igwe abeera alaba ebintu ebyo ng'obiwa time bikuyambirawa. Biyamba bitya ensi. Bad black we ayogera ku bantu ng'akunga abantu okujja like okutunulira COVID and all these things. It was a good one. Yeah, that was it was a good one. Then I'm supporting Nyonga Musasula. I used to share her videos. Yes, I think there she had a cause. I think she had a cause. Nena fe kenyini twakola ekintu kyekimu tetwasaba sente. Actually we did it for free. Yes. Netugenda mu studio tugenze wa atini mu recordings ebintu ogundi akubye beat okoze ka lyrics video mukoze ebintu bino byonna and you put it out there. We shot an actual you guys shot videos actually to sensitize people. Muhanji ngaletayo weti nange letayo tichapami alese wati Salvador alese wati to just make sure we give also back to society. That's exactly. And I remember by the way, before COVID, that's one of the last times we had actually really met. Yes. Ojukira, because we met that night. Yeah. Then I tell you wait just a very few days never take all lockdown. So we were no longer etwali kansanga. Yes, twali kansanga and all that ended. But all avanti we were socializing, we had a vibe, we had respect for each other. Twalimu group, waliwo Benon, waliwo Lawrence, Bad Style, waliwo Gwe, waliwo Twanje. Okitegera, so many people. A very good vibe. We need this within ourselves. Tulina okukwatagana ng'abantu. Okitegera, ate ebintu bino tubyogereko si bya nnugu. If we are talking about things, ffenna tulaba ensi bw'etambula. Lwaki oba ogaana omuntu okwogera ku nsi nga bw'etambula? Oyagala ayogere nga bw'etatambula. What is that? Exactly. What is that? Even you guys who are there, start discussions. Start discussions. Mwekwate mga abantu batano mukole live yammwe mwogere ku bintu bino. What you're seeing. Get newspapers, analyze what is happening. Get newspapers and talk about what you see in your country, what you want to change in your country, because you deserve a better Uganda. You deserve a better country. You deserve better governance. And no one will give you those things for as long as you don't ask for them. Because I get those and it doesn't make sense. It doesn't make sense and doesn't also make a difference because there is no way you gain from things like that. We gain when we actually speak out. You know? We gain when we actually stand for something. Don't fall for anything. If there is something wrong, it is wrong. Right. If there is something right, then it's right. Oba kitegeera tetugenda tuulaawo nze kankubulire. You've seen how LDUs were behaving, some of them. I'm not saying every LDU wamboa. Okitegeera nembaddewo abakuba abantu. How could a Ugandan ban himself? Exactly. Ngomumye boda ye. You know how many people omanyi how many people suffer? I'll give you a scenario of that same man. Some people will say, why would you ban yourself?
Exactly. I personally wouldn't ban myself, but I don't know to what extent someone could get me to ban myself. I have not reached there. Yes, this person bans himself, but there is a reason. His whole life is in that border. True. Obulamu bwe bwonna mwabulaba. Omuwamba. Okitegeera? You're taking out the aspirations of that person. Every dream they've had is in one thing. Yes. Nanze wobo nyigiriza nzo wa art. Every dream is in my music. Yes. Everything I do is to serve people. I do not do this. It is not a monetary thing. Nga government we do actually these things because we are so passionate. We love tubyagala nze kankubulire nandigenze nenkola, let's say nandigenze nenkola mu bank nenkola accounting. Yes. Nze ku university ngasoma IT dropping out because nalabanga fine ngenda bisoma mbimanyi mbyagala, but I really love to sing. I really love to sing. Bera mu class nenfunayo ka melody nenkawandika wantu. It's because we care. Now you find osanga omuntu mane nga mani mu kintu kyekyo ekimu, his border is everything, it's his all. Oba kitegeera, and you take it away from him and the man bans himself. But let's ask a question. What policies has the government put down to get people out of poverty? And this bozimbuulira nongamba omanyi bakoze bwe bati, you give me 5 policies, I am going to pay you money. Umango sobola here on this life. You see, I see so many people who support how the system of Uganda works. I'm not just talking about the government. There is a system behind the government. Yes. Because there are so many people in the government who are good people, who are stifled by the system to do good things. Yes. Because abatasobola kola kintu kirungi newankubadde ayagala akikole. Because system weebuuze Bobi Wine ayinza atya okukolera abantu ba area ye nga government temwagala. You just give me your point. Olowooza nti anaakola tajja kukola. Oba Lord Mayor anaakola. Yes, bajja kunyigawo Jennifer Musisi bateekewo body endala eri wali making sure nti oli takola ate. But this is how these people work. Omuntu kyakola bw'atyo nga yagala tutambule nga tukula. Omuntu waawo agamba nti tewali nepotism, tewali tribalism, and the classism. They speak about it freely. Really? You are telling me these things don't, if they don't exist, show me proof. Because to be honest, there is proof that such things exist. Yeah. There is proof that more positions, the positions of power are held by a certain section, a class of certain people. Yes, a circle of friends of the same tribe. Yenkola nze sebo nange ndi mutoro ate ndi munyankole okitegeera naye tekiriyo nti abantu abalala bonna tebalina kuba involved. That means there is a problem. Ate wotandika okusibira abantu, that means there is a problem. The only reason nze kankubulira, the point is like this. If someone claims to be a paragon of virtue, go check that out in the dictionary. A paragon of virtue. Paragon of virtue. Yes. I want them to know that word. If someone says the paragon of virtue, paragon of virtue. Yes. Then what we know wouldn't hurt him. If or what we say. It shouldn't hurt you. A paragon of virtue, according to APAS Kankasome. You know, Google Yekarese, so that yes, Kabasome. One who has perfect, unimpeachable moral or ethical values, one who has no faults or imperfections, yes, often used ironically or in a satirical way. Okisegedde bwabanga ga muntu mutukuvu yalinga malayika takolanga nsobi, then byetwogera tebina muluma nze omuntu wangamba amane pasi oli musiyazi nseka busesi kozi sikiri nebwajogera emirundi mutwalo yamanyi n'ebintu bye. That would not even spark anything okunfuula nti amaani gayi byayogedde byambwa. Alina data nawe totandika kunafuya wano bantu bakulu. Okitegeera? Yes.
Now, Lukman says they should change our situation, not arrest artists talking about the situation they created. In other words, if you don't like what you see in the mirror, don't break the mirror. Fix your face. Your face. Powerful. Very big point. Very And powerful. that's why I told the man is look, intelligent. And he can spell it. Zayo, reread that thing. Zayo comment. People should understand what he's saying. Lukman says, yes. Bw'obeeranga abantu abo balina kyusa mbeera si kukwata na kusiba ba artists oba ba comedians aboogera ku mbeera eyo bo gye baateekawo because embeera eyo weeri oba okitegeera. In other words, mu ngeri omu oba endala bw'obeera nga waliwo ky'otayagadde mu mmira ng'obadde otunuddemu n'olaba toyasa ng'ogezzeemu ennyindo ng'eringa eyabagonza toyasa ndabirwamu genda kola plastic surgery bw'oba kyoyagala tereeza ennyindo nga bad black obeere nga Michael Jackson owulira. It's as simple as that. The point is that when you think about it, these people should just be correcting the wrongs. We've seen how many people olaba bano abantu babakwata nga babbya sente za government ne bagamba I'm sorry. Some people say you can't ask me I fought. Who are you to ask me such questions? Who are you? Where were you when I was in the bush? Really? For how long? I'm not your servant. For how long? Are you going to speak like this? And at the same time, when people come and speak about you, you act like as if bakukoze bubi nyo 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 nyo. Ngate gwo tukoze bubi nyo 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 nyo. And the leaders are out there batulaba. This country is for all of us. It is for Ugandans. You work for us. You work for Ugandans. You are servants. Yeah, servants. Just like us, the artists, the comedians, the guys who paint. Abobo never servant. You are just the same. You are served. Do not treat yourself different. Huntington kankubulira amazima. Most of the times, the civil moto kazita onze si civil gwamanyi siva mbombo semanya tojja kujja mtu kube kiboko ezo jazi kuba mutabaniwo. You can't. Ezo mujazi kuba batabani bammwe. Ate namwe mukikole ekintu because if you are bomula najja kinga kuba ole bebavuga obubi batomera abantu. Nze oluli omusajja wa poliisi yatomera gayi wangu wa boda Mathias ne bamutta. Rest in peace. Mathias bamutomera omusajja yamutomera a few months ago yali yatomedde omuntu n'amutta nga wa poliisi avuga emmotoka bamuzudde nti emmotoka avuga bubi n'atomera omuntu n'amutta. Next thing n'atomera Mathias ng'ali ku side ye. Omanyi omuntu nga bwali ku mukono gwe yavuga oli n'ava eri ku mukono omulala najja n'ava ku mukono omukyamu najja n'atomera wa boda n'amutta. Omusajja yali yakadropping omwana we ku ssomero. Everything paused for that person. But these are people who are supposed to serve and protect. They are killing people. But you don't want people to speak about such things. Okitegeera? Toyagala abantu boogere. These are small things mu kulaba okwabwe, but these are serious things mu kulaba okwaffe. And I think these things should be talked about. Okitegeera? Omuntu wabanga ta agreeing naawe, disapprove them. Yes, gwe jangu nawe ne point yo. Jangu ne point yo gwe balabanga kyenjogera kifu. Nawe jangu ne yo. It's only right. Kambabule from the history abasinga muli batono, you don't understand these things. But there is no country in the world, especially Uganda, nti ensi okuteera oba okukyuka oba okugitereeza obulungi if the young people are not involved. Okitegeera? Bali abakulu bakola ebintu kati bakyafaayo because bamanyi nabo tebalina myaka mingi nnyo ku nsi. But you are in Uganda, most of you will live probably, I'm not good, but maybe 30, 40, 50 years. So if you don't try to talk about what is pressing the nation, what is affecting us as people, then kati oba toyina hope. Oyinza okubanga kati oyina emotoka omanya oyina iPhone oyina and you think it's okay and certain things you under kuba basinga we are comfortable we comfortable nine comfortable naye webuze lwaki ovayo and you talk about these issues because I care. You care because you care. No one is paying us. I care. No one is paying us, but we care because we say Ogama. I care. Me, I have kids. Yes. Remember, where will my kids be? If I just keep quiet, they'll ask your daddy, ye mwali wange nsi ekola bwetu. Nse tambula bweti abantu nga tebakirizwa kukola bwetu.
These things should not be omanyi kati omanyi problem eriwo Huntington. You see, if we are passive way tuti ne tutunulira ebintu bino ne tubireka and they slide. Kankubulire, these things will turn out to be look normal. And they are not normal because and then it comes to arrest the result. So if we had kept quiet, then we had but we will not keep quiet until you address the issues. Don't intimidate artists. Yes. The system or the government, not artists only. Don't intimidate people. Yes. We as Ugandans, we have to speak about it. Wanosize kuyimba kayimba. Era chovola ebintu ebimu ffe tetugenda bifuula nnyo bya nnyimba. Tugenda bitwala mu kooti. Tugenda byogerako n'abantu. Omanyi these people, I think bali balowooza nti bwe bananyigiriza abantu ku OTT tebajja funa VPN. Zikola okufaako obufi. Yes, and remember, Baba warning abantu abagundi. Was it the World Bank recently? Yeah, World Bank. Yes. Actually, they were told to scrap the tax because you think about it. Kumwe abasirika ku OTT abamu kumwe. Mwa baba badongo. Because the reality is that tokkiriza kudongo was gwokiriza ekintu ngatola batekiriyo twastuka abantu bwe Huntington tetwawera man twagenda ku match eri nga tuli man nali ekalangala. You see, I got I was part of the campaign. Yes. The 2 days before, my family, my wife's sister is in America. Kati yajja ne family yawe katinga tulina okugenda kalangala hatu be family abana bona natuka naye I was a CPS ogenda okujayo ba. Yes. I really missed the match. At least what we did was we stood for something, and history will judge us right. We stood for something because now, to be honest with you, if you pay for data and you pay airtime and pay for data, the tax that is already taxed. Yes. Why should you pay for using Facebook? Nga atoyo siye nanyini Facebook. Nga Facebook te charging a cent. Yes. Ye atakujeko cent za Facebook. In this guys inti ye nanyini Facebook. Government ya Uganda beba Mark Zuckerberg. Government ya Uganda ya Twitter. It only shows you that these people don't want you to communicate. Yes. Abagala scientific elections. How do scientific elections work when most people are not on the internet? Yes. Well, how do these things work when most people are actually bulldozed off these things? Classism tubadde tugamba epas jayogeddeko kati gwe boloza OTT bamuteekawo kukulemesa kubeera ngabo. To get to that level, to be informed. Yes. So I already mabega. We've talked about these things many times. Katinga education system one. Yes. I think every region had 5 top schools. Amasomero agali eggulu, amasomero agali Fort Portal, agali Tororo, gonna gali ku level yemu. Kati mwena musomero eyo nawe mujje makerere. Mwena muba mutegeera kye kimu, you are almost at the same level to amasomero gonna bagata nasomera St. Lawrence College it was like in the top 10 kati naku zino fe tugezaako as OBs to revive. It is now dilapidated as in standards za byonna byagwa. Kati why are you going to tell me 10 years 20 years from now omwana asomedde Kampala ayinza okuba ne level naye omwana asomedde enakapiri. But we are not talking about this. Our leaders are not talking about this thing. It's a problem. It's a time bomb. Yes, but they keep saying that everything is okay. Kati your problem is your problem jetuina. If most of the schools are no longer working at the right standard, tezikola bulungi. The private schools have taken over. School fees bamuongeza every other day. Person sasula sente mugana kati blood tubitegeera. Abana abato basasula milioni emu n'ekitundu alina n'osasulira bbaasi emukima ku makya. Omwana n'abeera stressed. Omwana inozuuka saa 11. Imagine. Omwana omuto inozuuka. But our leaders are seated, are comfortable. They're not saying mwe private school owners, why is school fees escalating? Why is that happening? But it's because even nabo babayisa bobi. There is a reason as to why those people are raising the school fees. For twasomera nasomera Nakasero Primary School from P1 to P7. Nakasero twasasula emitwalo 20,225. Si myaka jawala nnyo. Like 10 years ago. Not like
like maybe not maybe nadaziwera nina emyaka 3 ndi musajja mukulu. It's way back, it's not very long time ago, but it shows you Nena Kasero was one of the top schools. We are talking because in Zenavayum 2002 2002 is when I finished, 2003 when I English one. So basically Somere one of the best. If you remember, Nakasero was in the top 5. One of the best. Nayenze nkubulira nina videos inganzizeyo. I went there, I recorded the whole school. I still have the videos up to now. I went to look at my school. It's just the same. Nothing has changed. Yes. This is a government school. These people take money all the time and they don't do anything. Chebakola painting ako katon. Kuba ka plaster katone batereza. It can't even be in the... Naye enkola yalyo kati eyimiridde etya. Nze nali nsoma bubi njaga sagala kulimba nafuna 16 points ate nazo tato wange yita manyi tunasomye P7 because bali banzizayo P6 waddalu owulira like banzizayo nkubulira mazima. I was telling my sister bulijjo takimanyi, but we had to call my dad. We had to call my dad yo kukitegeera because abadde takikkiriza. But the point is that ebintu bikyuse nnyo nti olaba n'amasomero tegakola bulungi. Okitegeera tegakola bulungi. Why? It's because the teachers basasulwa bubi. Teachers in Uganda are paid badly. Kankubulire bino byonna byolaba ne police okubeera nga yeesa bwetyo abantu abasajja bo tebafuna majja. I talk to these people. I talk to some of these people. Sanga mani aba traffic n'omuwaayo mu row sigamba nti oyina oli omubuzibu oba ki akutte buli permit ogiyina buli kimu okiyina ne mani ng'olaba gaya ali mu hustle ayina family akola okuva ku makya paka regular ne sente kizaafuna. Okitegeera minimum wage is the bondage wano mu Uganda. Okitegeera abantu basasulwa bubi. Majority of those people kati gwosuubira oti omusomesa asasulwa obubi okusomesa obulungi abeere ne ziile yejja abeere nga ze kikola nga naye akimanyi newuwe agenda lya bubi. How comfortable will you be when you're uncomfortable to do your work comfortably? You can't. You cannot because you're uncomfortable. Then how do you even have the energy to go and do that? Now, Uganda eno bye bino ebintu byeyina okukolako. Tunulira amalwaliro. Huntington, amalwaliro ga wano nze I've had friends go to hospitals. I've visited people. Man, bw'ogenda n'olaba abantu mu casualty. Bw'owulira stories eziveeyo even nga teweegendeddeyo. Omuntu n'akugamba nze bansuula busuuzi awo. Nze na mukwano gwange yali mu didadada w'ekibiina ekinene big bomb girl. Bamutomera oyo omwana. The year after didadada I think. Bamutomera Ella bamutomera ku luguudo eno. Wali nga ku gundi nga ku game. Ng'abantu bamutunulira butunulizi. It's fellow Ugandans. Tebafaayo. Maani Uganda mulekeraawo obutafa ku bannammwe. N'okufa ku nsi yammwe banayensi. Mulekeraawo obutafa munno bamukonye. Nze saagala kulimba sisobola sanga muntu nga bamukonye ku luguudo ne musimusa mu mmotoka yange. Mwevugira ne mutuusa ku ddwaliro finding out bazadde baani abalina omuyambako naye nga nfuddeyo muro. That is the heart we need. Naye enkola y'okutunulira omuntu ng'ayita mu kizibu gwe n'ogamba nze kasita tekinnantuukako nze tebinkwatako ebyo. That is the worst attitude that we don't need because that is the attitude of the leaders. It is the same attitude. Kati ffe kennyini bwe tutandika okwadoptinga attitude eyo y'okubeera nga tetufaayo ku bannaffe. We are not going anywhere. Huntington, I connect with you. I am not a comedian. I am a funny guy. You are not a musician. Yes. But I connect with you. But we connect. We talk. We can talk about serious stuff. We can talk about jokes. Anything. Music. We could talk about all these things. How can we work together? Tukoze tutya. Byebino ebintu bye tulina okwenoonyaamu. Tulina kwenoonyaamu kutabagana, kwatagana, kusobola kutwala kintu to the next level. Si kwewalana. Sebo Ella bamutomedde abantu bamufuddeeko then yafunamu kyansa wa ambulance nejja n'ambulance yamutwala netuuka awantu neggwamu amafuta ate balina gisindika ate kati maani bw'olaba ebintu ng'ebyo bamutuusiza mu ddwaliro bamusudde awo tewali amukozeeko bagambye mumutwale mu ddala omuntu bamukonye ekigere kimenyesemu emirundi egi mulyamu muzunzazunza temujja mukwatako nga tasasudde ssente. Which kind of thing is that? Abantu bafa lwakuba tewali majja. Why should such things happen nga mugamba mulina ssente zirina okukola mu health care?
nga jezi bazipasinga nga mukwata ne sente za sirimu ne muzebbira mwe kennyini ne mugamba sole bansonyiwe nazibba naye bansonyiwe nga yeye enkola kwegamba ina okubeera mu Uganda wano. So people who are in abantu ffe bano abalina okubeera mu arts who have a voice, we should not speak about these things. We should look at them like as if tebibaddeewo, tutambulirawo tugambe omanyi twetaaga byogerako. Huntington, I think every Ugandan has a right. He has a right to express themselves. They have a right to speak about anything. We are discussing with some lawyers there about these arts laws. Nagamba, Apas, Katabotagano Gabaisiza. Gwe, nga artist, Katugame Kalibaga permit abaddewo. Ntitogisa sudde. Bataddewo amateeka nti bagenda either kusiba emyezi mukaaga nga ne lawyer n'abuuza gwe kati artist atasudde busasuzi permit kale ng'omuntu avuga oba emmotoka lwaki bakusiba ne bakuteeka n'omuntu eyatta omuntu it is impractical tekiriyo kati breaking it down nga bw'okireese bw'oŋŋamba nti onsanze nga siina for example okimanyi nti Huntington bwe nvuga emmotoka n'onsanga mu problem I'm a first time offender olina kumpooninga buwonizi ne mekiddamu toyina kunsiba that is the law okitegeera now for those who don't know olina sonyiibwa olina kgenda bugenzi naye we bakukwata ne bakunyiga for the first time toyina kukkiriza just lwakuba otidde tomanyi waliwo agenda okunyigirisa cause tomanyi ye problem eri wano people are not informed now when you're not informed anyone could use the law in his way n'agamba omanyi kati wano mba nkukwata naye nga talina kukola ki weebuuza omuyimbi gw'ogambye mbu talina pamiti lwaki oyagala musiba emyezi mukaaga ase muntu amenye ennyumba wano tulina ababbi wano ababba sente za Bank of Uganda tebalabanga komera yadde neegi they're printing in excess money eyo nsonga nkulu they still move on the roads waliwo ne gubakwata yabba sente ate ne bamuwa post endala somewhere else balina ne escort be babakuba obugambo naye ng'omuntu bagambe kati olaba ono gwe bagubye mu URA kati asimanyi kati shubwa yesimbyewo. Yes. The president came out openly n'agamba nti bano babadde babbi n'abagobye because they were stealing. Naye basobola n'okwesimbawo mu Uganda. Ate mu party eturulinga. Yennyini. Yesimye mu party erulinga n'agamba is this normal? Nti bakugobe ne president n'agamba babagobe nga muli babbi. Then ate oli avuddeyo ate yesimbe mu party mu muleka. You have not even charged them. Yes, tunulira n'oli omusajja yesimbawo mu elections ziri bamuyita batya Amama Mbabazi. Yes. Amama Mbabazi is very known for doing some things that are not right. Yes. Temangalo scandal. Yes. The report came out that the Takabali were inflating. It was influenced by him. And it is Aliwano. And it's not the only thing, actually. It is not. But these people can even stand. Babere president. Uganda making sure nti abantu tebaba bulungi. Someone talked about electricity. Talk about electricity. Yes. Actually, about electricity, you know that Uganda has the highest tariffs of electricity in the world. Yes, it should. And it should because the people between what should we expect? Money, the power we generate, the citizens of Uganda don't even consume a quarter. I believe so. Most of that power, no, it's the truth. Most of that power is sold outside the country. Yes. Batunza Rwanda, yes. Batunza Kenya, Southern Sudan. Yes, they sell electricity and they sell to them at a cheap price. Yes. At a very cheap price. Nayo muna Uganda, yayinogula buli unit olukumi. Tewali gwomanyi unit gwe costinga. Kulino ogenda n'ogula unit egy'emitwalo ebiri ne bakuwa unit 10. Ekyakwata n'ogula ne bakuwa unit 6. Bayina ne butaxable bwe bajjako. Ne dola bwe yeyongera nga bakwongera ku. Sebo ne sente bazaagala mu dola. Yes. We are talking these things to provoke your mind. So start thinking. Someone is saying, but my parents will not pick me out from prison. You can see Berenga Mandela. Gwana abagenzeyo chikulumirawa. We are ready. Chikulumirawa. Ebyo now agendo bigambe baganda bo. Some of us are not intimidated at all whatsoever. You guys probably ndoza mbula abantu nga boogera ku bintu bino ebimu. Oloza bo tuogeza butamanya.
We speak because it's our right. Yeah, and we're very informed. And whatever we're speaking about is true. Yes. There's no rocket science wano. Omuntu asobola okumanya nti enkuba egenda tonya aba ekire ekiraba Kirengedde. Akitunulira wali nagamba neno kimanyi enkuba egenda tonya kanzijeyo engoye. Ebyo byonna tubiraba. This is not rocket science. This is actually public knowledge. Buli omu alina okuba nga amanyi bino ebintu. Yes. Some of these things are seen on TV. Okitegeera on a daily basis. N'olaba nti babbi obululu. Omukazi abadde n'obupapula 10 abadde abugiza ayagala buteekayo amuloopye ne bamuyingiza kabangali ya polisi y'omukazi ne bamutuuza mu maaso ne bamuwa eccupa ya soda. Olaba ekintu kino nyina document gye nalabye about eriku apethide. Apethide nga bwe yatandika. It's exactly nga bwe batandise zino acts. Yes. Okuleeta bino. Apethide naye watandika bati balitanga act nti eno kati act tekkiriza baddugavu kusalambira wano. Kati act tuwawadde only 7% of the land naye nga be bali 85%. Abazungu ne batwala ensi yonna ya South Africa. They were only like 2%. Naye bali abali 98% nga babadde 7%. Ne bagamba tebasobola owninga any farmland. Naye babiretamu acts bayita simanyi land act, this act, then this restrictive act. Kati zino acts bagenda ba introduce ndo zomu badde mulaba every now and then government introducing act eno act wait kachovola bayise neno act ya mateka simanyi stage plays act is to curtail almost everything ogeno tuka epasi ngabo wagambi ndino okufuluma wabweru wano ngoyino okufuna permit imba kubire simu. Yes, okubembwa simu bakwale. That will come if we allow it. No muntu ave gulu ayinoku muntu ave gulu ayinokolera ebitu byo okufuna permit okuva RDC we gulu okukiriza. You see, if you don't come out and speak these things, buli muntu mpawa atalikaba. Everyone will be affected. Wadolia won't your chasoma, what you are doing these acts tuina kukiriza kuba semateeka fene to protecting. Yeah? Netugamba nti tuina freedom of speech and expression. Ekirungi tuzi okwogera wano nga tulina basis ey'amateeka ge baleese. Many times waliwo abadde bagamba simanyi batukutte awaluma biki. No, it's not about that. What tuziye kulaga bana bantu you cannot do certain things and this is how things should be done. True. No one should just come from anywhere because they have guns, because they do what and they think they can. Yes, you have to speak up and you have to do what you have to do to make sure that you are heard. Let me give you an example. Someone here is saying that if they saw me nganziruka kuki ku otiti yandaba nganziruka simanyi oba yalaba nzikulu oba yalaba nzi but omuntu oyo the same person okitegeera those are the people we fight for. Yes. Okitegeera ne tuyimuka ne tugamba omanyi we're going to do this. Ye yandaba nganziruka naye teri kamera yandaga nga nkola ki nganziruka. Point eri bweti. If you were actually at the OTT, we marched from downtown everyone's. Twatandikira eringa ku William Street. Mini price. Twatandikira ku mini price. Once mini price. Just before mini price. Yes. And started moving. Oba kitegera. Ne twambuka. But whatever happened there, Baska Bobby, the police, because nze yali amukutte. Yeah, side. Yeah. That's iconic picture. Yes, I was holding him. I was the one holding him. Yeah. Because namuli kumpi Baskani Bobby. Baska Bobby. Kati bamusika manyi manji. Nantabwat. Because he wanted to speak and say stuff. Okitegeera so protect yourself. Yes. Kati ate bamuvuga bamuzeeri. And remember, since gwe bakuteyeka, kamera zakola ki? Za movinga nnyo ku ye. So after that, n'awaguza n'avaawo n'adduka. Oba nfuna Bobby yadduse because yalina obaddukako yetakkiriza mukola ki mukwata. Kakati n'adduka n'agenda n'atandika kati ffe bwe yadduka ffe twali awo nga tusigadde tukoze ki tuyimiridde. Actually most of these other people abantu tebaboogerako boogera ku nze like they don't know twalina done magic, they don't know nti waliwo Hildaman, they don't know waliwo Senyonyi, even done magic eyagala lwanirira Bobby Wine ne mugamba nedda. But let's not bring Nubian bonanga ne alimba kutte. Ne bagamba guys twazze wano to protest and say no to this. Yes. We did not come here to fight. Yes. Let's not come to take away money to police. Because bayinza otukuba amasasi or anything can happen. Ne baga twagadde tulwana. Okitegeera. So you could ask Dan Magic. That's a fact. And after that no one of us was touched. Yeah. Ne tutambula mu bulungi. Because twali tunoonya Bobby nga tugamba alazeewa.
Bobby yankubira simu after nangambe pasoli olyoke nze ntuse mu parliament nze nali simanyi nti yatuse dda ne mu parliament okitegeera nga yakyusiza dda n'engoye okitegeera kakati nze that's when I spoke to him because he called me personally oba okitegeera kati point eri bweti the time Bobby used his skill to get away okitegeera and he stood for something with all of us. We all stood for something. Bahannington Baliwo, we did everything. Twa involving our lawyers. We actually then requested the police and told it we are going to do this never to kill. And they even stamped. Kati webuze omuntu akukiriza okola ekintu ate neyekyusa kolagamba kakwate. You are doing something wrong. But this something wrong that you're talking about, you agreed with it. Ochtegera, have a good one. Ochtegera, you agreed with it. Now that you agreed with it, why are you changing your mind all of a sudden? I know. Why are you changing your mind all of a sudden? Guys, temukyusa mind zamwe ku bintu ebigenda mu maaso. See things for what they are. Tolaba muyemba toguyita omukyungwa. And for us in the arts, we are not going to do that. I know. We are not going to cave to Taniko Gamba. Mamanyi, chiringanze kusituka kumacha netandiko gamba. Government yambi arts industry. Inze sina chemanyi chetukolede. Sijja kulinda. Tugeza ku lobbying kati. There is a stimulus fund that we want them to give us. Because Kenya. We are lobbying. Those people are given money to actually help them do what they do. Through the National Cultural Forum, we are lobbying. So, this time. So once it's done, because tetumanyi, but we are pushing to Gamba. We are citizens. Yeah, we need a stimulus package to stimulate this industry. Kubanga it employs 368,000 young Ugandans. Imagine. We contributed. Do you know that the entertainment has contributed $26 million? Imagine. To the 3% of the GDP. Yeah. Why does this happen? But it is a live well. Kakati guys. Yeah. We came here with Hannington. I will always come here to talk about things because we need to. Yes. Let's not be passive. Let's not look at all these things because these laws, zona zebateekawo, they have to help, not affect, not to curtail, not to stop us from actually doing what we do. The arts industry is important. The arts industry involves you as well. Bino seriafe. Singa byali byaffe ono music twandimukoze ne tumusigaze wako oba comedy wono musigaze waka. Nokola comedy masturbation. Okitegeera naffe ntukola lyrical masturbation ne tukuba obusabbuuni n'ebintu byaffe. That is not what we are doing. Wabula bino ebintu byammwe. We do all these things for the people. Oba okitegeera, we've never stood here mbu ate music ono tumukolera buli omu tumuyimbira. Okitegeera kaabe politician kaabaani ffenna tuli bantu. Abantu balina okuweebwa ekitiibwa. Abantu balina okuweebwa ekitiibwa. Abantu tebabasiiba lwakuba boogedde amazima. Gwe tereeza kintu kyo. Ekintu kyo kikulemye otereeza oyagala kunsiiba lwakuba nkikoonyeeko. Nino kyogerako. We have that right. It is inherent. Tuyina okubyogerako. Tewalajja stopping kwogera about anything in this country. That's namwe bananga bali eyo. Also don't keep quiet. Talk about things that are not right because they will not get right if you don't talk about them. Kakati, let me break this down for you. Hannington. Normal is what you normally experience. Or experiencing ekintu kibeera normal. Okitegeera because kya bulijjo. Kakati singa omuntu aveeri ng'akiraba kiri weird. Because ye taki experiencing atakitegeera bulungi abagamba oba biki bino. Okitegeera oba biki bino ono gayakola ki. Okitegeera. The point is one. You should understand that we should never let stupidity, foolishness be normalized. We should not accept stupid laws to be normalized. Yes. We should not accept all these. If we see any ounce of foolery, ounce of not well thought things, let's say no. Bobo inayo MP nga wagira ebintu nga bino ebyekidongodongo akalulu totawaano kamuwa.
taka deservinga temulonda bantu lwakuba alabika bulungi. Ask them why are they contesting. Lwaki wagala nkuwa kalulu. N'ababaddeyo bwe mubanga mulaba badde tebalina bye bakola. Yes. Ng'ate balina bikola. Yeah. Mubabuuze ebibuuzo lwaki tebabikoze. You need to understand and have a clear view of why these people were in this position and they could not do what they were supposed to do. That's true. Guys, ask questions. Don't accept things that are not right. If something is happening as sichituufu, muchogereko. Echibi doesn't matter ani achikoze. Kabe musumba, kabe politician, kabe wa mundu, musimanya etakwatibwako babiki. It shouldn't be accepted. Guys, stand for something. Make sure you share this video. Yeah. Abatunonya bajasobola otulaba obulungi. Yeah. Nati bagamba mbo niti tubatya kayimba twakayimba dda tubatya newe mwogere ebingi tunoonya nsimbi. Guys, we'd love to thank you for being on the live. Mwebale nnyo tubadde wana Huntington Bujingo. It was a blessing to be here with you guys, and thank you for watching. Wakitegeera kyakabi nnyo buli abaddeko, but make sure you share this because kiri pivotal, kiri important. Tetutuula wansi to making sure nti more people know. Namwe abali eyo guys, make sure mubyogerako bino ebintu. Make your own lives ne bakwano bamwe. Make sure that everyone is engaged. It doesn't matter what party they support or babichi. They talk about the issues that concern the country. Talk about the issues that concern the laws. Because these things affect us. They affect us. If we don't stand and talk about these things, no one is going to do it for us. Tetulinda abantu kuva bweru ate batandika tulwanirira. Ngate ffe tuli wano twebase. Nti twabatu otulo. Okitegeera tugenda kwebaka pakati. Tuzuukuke ttandika okwogera ku bintu bino. You see, Basajja Mivule was taken to prison. This is very key. The man has to be removed from such position. What he was saying is very right. And the man has been outspoken for a very long time. Why now? Mumutandika okwebuuza lwaki kati? Which is wrong. Yeah, they should start. They should free Basajja Mivule. Basajja Mivule should be free. The things he's been talking about are true. Okitegeera? Gwobanga olooza si bituufu nawe yogera ebibyo. Nawe yogera ebibyo. So guys, tugenda kulwa wano. Koze ekyo bakitugaana. Owulira. Omanyi bw'oyitiriza ennyo oyonoona. Tugenda kwonoona musule bulungi.